Assalamualaikum mbokk yi di seetaan li nga xam ne mooy gis-gis waxtaane si li nga xam ne rek mooy yóbbu dëkk bi kanam. The Constitution provides President can declare a state of emergency in two circumstances. Now I believe Gambia security is at risk for invasion. He has it right. Constitutional code, as okay, it can last for 2 weeks. And he has the intellectual, moral, political right and grounding. He's on terra firma. He said the right thing at the right time, in the right manner, to the right audience, and we fully support the party leader's position on this. yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi loolu pexe la parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi. président Adama dafa am mandate ni ko Gambians choose ne na liggéey réew mi mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñu laa bokk maa ngi liggéey ak moom. ngadi ko ande mela ay mul ay tinaro minke Gambia jaw mul ka wole ta ka foko APRC fananda do tinaro kala alle mo stade le so ka APRC ta kala image de da ko tenke isabe ko gamne no ko tenke sila pati ni ko tenke. No, you don't say you are putting me in a funny position. I come to me for the COVID jahannam. And you can take COVID. Assalamualaikum mbokk yi. la ayo binkete doron ne batuja nan was kodo ete lala man na kodo jo ntama wori tela ko tenke li properties ntanga na korda sawoto kullo kono le mbelu wa sawla je tama mbakala ma fo nga belo nga ban taki mpareta sa nyanda ka sawnje daga na luwas ko fodde santa fana manke luwas la ko tenke am now a landlord thank God to li properties fana be insa e bi janne andun korda wafo kena kensa wafo anin korda lorin bandiw anin luwaseo leasing property management nyim bankun kanjang li properties mu number 1 dati andum building material fana na building material o be nga be setelal dato mam problem soto je number 1 la muyti e mam problem soto jang ni lafta empty land la Gambia la any place in this country ka soto santem fon sukuta bijele la triya bijele jabam bijele tanje bijele yemi la ko kundina korda la fanal li properties ñom ñoy number 1 ci dëkk bi woto li properties de kon man tam dina fa dem la ayo binkete doron ne batuja nan was kodo ñu ngi leen dalal ci gis-gis bi ñu ngi baalu ci later start ci time bi nii because normally 7 lañu war a commencé ñu am some few technical problems yu ñu doon jéem a fix rek moo tax ñu maanaam later start tey dañoo waxtaanee of course ñu ngi xam ne xew-xewi politique mu ngi bëri ci Gambia bi right now ñu ngi gis government yi muy nguuri Adama Barrow ñu ngi bugg a teg commission boo xam ne dañoo gestu of course council si ak tamit municipalities yi yoo xam ne ñu ngi ci Gambia pour seet naka lañ nekk di maanaam liggéey ci seen ay béréb ba tax tamit dinañ indi of course ñu ngi gis Brikama Area Council Ahmad Jite ak tamit Sidi Cissé of QTV dafa dee present programme I think it's good pour ñu am TV presenters yi tamit ñu
ñëw bokk ci politique bi MC ngeen xëjal gaay tuuti ak kex xëjal gaay tuuti I think it's very important ñu ngi gis di indi ci waxtaan yi ñu maanaam faram-fàcceel ko mu gën a leer tey maa ngi am suñ panelists yi of course Kex ak MC Cham dañ dee ñëw a lot of time on gis-gis pour ñu waxtaanee xew-xewi dëkk bi tey ñu am Mar Ñang moom tamit ñëwoon na fi I think few months ago mu join ñu doon wàcc seen liggéey ak lan lañ nekk di def ci Gambia bi Doudou Dia moo ñu join fii tey as a panelist of course ak tamit Basamba Dramé suma ñeneen gars yi ñeneen dañ tukki dañ xala jàppa moo tax Mar ñu ngi laa dalal ci programme bi bu baax a baax a baax ab seen ne yéen ni liggéey ci wàllum affaire yi corruption ci réew mi and then ñu gis UDP seen youth wing bi gars yi génn ñuy wone seen naxar lu ko jëmale ko ci government yi Gambie bi dañ ne government yi Barrow bi dafa bëri corruption yu bëri yu si nekk di xew Mar yéen seen liggéey I believe ne expert nga of course yaa ngi travel a lot di attend conferences outside looking at tey lu xew mooy UDP seen youth wing bi gars yi nuñ génnee nan nga jàngatee loolu is it cause bi genuine to a point boo xam ne Gambian si yëpp dañoo gis seen bopp ci loolu wala lii dañ ko génn def ko for a particular purpose sa gis-gis and then ñu ñëw ci waxtaan Mar. di leen nuyu suma naataango ñëpp fi toog. di nuyu ñëpp tamit kuy déglu si programme bi. man suma jaagantoo o suma gis-gis. si commission bi laa koy dooree because politicien leen. politicien moo jug mu establish a commission. bi nga xamante ne dafay investigate councils yi nga xamante ne opposition yi ñoo ko maan. opposition yi tamit jug. ne ñooñu duñ ko nangu so loolu yëfi politicien la so man si lu may wax mooy si process bi ak li nga xamante ne moo tax président bi war a jóg ne dafay institute panel bu investigate financial misappropriation si local council yi waaye pour draw la back ma wala ne lii naka tudda National Audit Office ñoo auditoon local government councils yi gars yi gis naka tudda fraud cases ak misappropriation of public wealth ñu report ko to the parliament FPAC gars pour FPAC tamit lu gars yi xool si seen recommendation am yi nga xamante ne seen report ñu reject ko si local council si waaye tamit si loi National Audit Office right NAO Act 2015 dafa ne auditeurs yi bu gars yi audité ñu gis issues of fraud lu gars yi war a def mooy dañoo jël seen report bi jox ko IGP Inspector General of Police IGP dina jël boobu noonu report mu investiguer ko so report auditor bi dafa nekk as a lead pour guide police yi pour ñu mun a investiguer loolu fora so depuis 2017 2018 2019 am na ay audit report yu du jeex number one def nañ fi security report am nañ fi special report bi nga xamante ne audit office def nañ ko yi nga xamante ne almost $17 million yi nga xamante ne they were unaccounted for kenn investigate loolu COVID-19 force audit National Audit Office tamit investigate doon fi gis nañ fi millions of dollars including président bi food aid package $750 million bu gaañ njëkkoon a gën April 2020 ne dañoo jox Gambian yi maalo sukar ak yooyu noonu process bi nu mu fa jaare ak tamit nu gaay joxe contrat yi loolu yëpp nekk na li nga ak xaalis buy réer yooyu yëpp nekk na li nga xam auditeurs yi génnee nañ ko waaye kenn investigate loolu gis nañ fi tamit local naka tudda SOEs state owned enterprises yi NAWEC GPA ak you name it ñoo ñëpp gis nañ audit report yu fi génn gis misappropriation waaye gisuñu président mu institute panel pour investigate yooyu noonu gis nañ tamit office of the president si boppam geology department seen revenue yu gaa dee receive yi nga xamante dafa war from the extractive industry bu war a dem to the consolidated revenue account gis nañ ne daf dee dem to an account under the office of the president waaye there was no commission to investigate that so man lu ma nekk di wax mooy as an anti corruption activist ma wax naa ne lépp li nga xamante ne dafa jëm si wàllum contre corruption si biir dëkk bi lu bal xaalis the moment mu am ne as far as ne alali réew mi la automatically there should be an investigation local government authorities yi ñoom tamit they are not immune of anti-corruption initiative and they are also not immune of investigation so government ñun civil society ñun dee investigate government ñun leen war a investigate local government council waaye question to ask mooy
lan moo tax président bi with all the findings am na tamit unretired impress millions of dollars yi nga xamante ne government officials current and ak ñi nga xamante ne daaxane leen ba tey xaalis boobu noonu gars yi retired National Assembly ba tey ñu ngay pousse waaye gisuñu président bi gars yi institute commission pour gars yi collecte boobu noonu xaalis so wax bi mooy even though loi bi jox na président bi doole pour mu establish a commission waaye sooy establish a commission sax dafa am sarta yi nga xamante ne moom la war a da especially commission of inquiry number one dafa war a nekk ab political ñi nga xamante ne ñooñu ngay tànn even though nga am 90% ñi nga xamante ne ñooñu ñëpp bokkuñu politique bokkuñu any political party the moment nga dugal fa kenn ki nga xamante ne dafa am boobu noonu political affiliation ak yow mi nga xamante ne yaa ko fa tànn den mu am conflict of interest so loolu dafay compromise the integrity of the commission ba pare tamit optique bi public optique bi ak opposition dañoo am a prejudice mind ne ñii dañ nekk di witch hunt so loolu nekk na li nga xamante ne foofu gars yi am nañ si fault so man su ma gis-gis daal mooy kon nu ma ko waxee rek commission of inquiry bi ne pour investigate local council yi politics la mun nañ koo jox police yi naka tax GPF Gambia Police Office mu am nem boobu noonu capacité pour investigate ko su nekkee Gambia Police Force investigate nañ ko then local opposition su gars yi génne ne lii duñ ko nangu loolu du ma si ànd ak gars yi waaye bu gars yi waxee ne ñoom dañoo bañ investigation su ne dañ ko teg ne président bi panélistes yi mu fa def am na ñi nga xamante ne des politicians den mun na ànd ak gars yi am na ñu nekk di wax ne why not ñu xaar leen ba gars yi jeexal seen liggéey ñu xool lan moo nekk seen report man lu ma nekk di wax gars yi the moment nga compromise process bi nga xamante ne yaa ngi dugal si wàllum anti corruption su ko compromise right du nit ñi duñ am trust so the moment they don't have trust in the process don't trust the outcome so loolu nekk na li nga xamante ne daal foofu lay daanal so dinaa ñëw si Kex but then I think it's good pour ma wax ne or announce ne remit choice ñoom dañ dee transfer xaalis application la boo xam ne they're very reliable gars yi Gambian lañ seen partner fii muy Muha Financial services sorry ñoom dañ dee offer a lot of services muy Muha ñoom both of them I mean both business owners yi yëpp yi Gambian lañ gars yi ngi fii bourse bi foofu la seen office bi nekk ñoom dañ ñëw on board pour sponsor programme bi I mean so ñoom ñooy di second organisation of course bu ñëw on board to wane interest pour war a mën a sponsor gis-gis pour show bi mun a jàll comme nu mu war a demee ñu ngi leen di jaajëfal bu baax and then ku bugg a yónnee xaalis from America Europe anywhere even Asia mun ngeen di contact Muha Financial Services ak tamit Remit Choice mun ngeen di just go through seen phones yi and then ngeen download seen app bi but then nañ indi seen adverts yi and then ngeen am more information about that Kex nañ ñëw balaa maa dem si Dudu and then balaa maa ñëw si Basamba ak MC Kex sa gestu ci events yu xew tey mooy the fact ne we've seen UDP seen youth wing baa ngi génn di ñaxtu ne government bi ñu ngi am a lot of corruption problems yoo xam ne ba léegi mënuñ koo takku. Well, thank you very much. Te maa ngi nuyu ku nekk si panel bi nii from Dudu Jah to Basamba MC yow ak Mar. Man actually foog naa ne corruption in terms of public resources suñ ko gisee mu ngi dem si loxo boo xam ne waru faa dem wala is going into individual pockets wala lu mu war a demee demul noonu dama foog ne it should be everybody's responsibility as a concerned citizen pour nga jóg nga mun a taxaw wala sa voice be heard to make sure that loolu ñu dañ ko ñu stop ko but that doesn't stop us. We have the institutions here, man. All the time you might wax rek better we have what we call institutional failure, because all the mechanisms are in place in terms of the laws that govern, in terms of transparency, in terms of our public funds from all public officials. But institutions lack in terms of def, and starting from even the audit office itself has a problem. Man, I always keep on saying that because the law is very clear in terms of how they audit public offices. And the law says that 3 months before the end of the financial year, the National Audit Office should go and audit all government institutions. But you look at here in this country, when we are in 2023, people are auditing 2017 or 2019. So all the time you have bad luck. So you will not know the fair view of all these institutions. So then I am bad luck. You are dealing with history when you should be dealing with the present issues. Number one, little more problem. And when you ask the National Audit Office or these people, they will tell them for them, but they were not ready. And the law doesn't say, audit. Whether they are ready or not, law for fake, you audit that and report back. Lucidas will be a follow-up, but they will go there and allow these people to take all the time
times to prepare their books, all their financial accounts and other things, and it keep on doing it. We cannot know the fair view of our public institutions from NAWEC to all these people. You go there, National Assembly is dealing with history better. And unless we deal with current, we will not know the financial status of this country because we are always dealing with the past. So Lolo is a failure. But also, a constitution give powers to all these institutions in terms of Banyon Lanyo jail to make sure that they stop what we call corruption in this country. The Auditor General has the powers he can investigate and any fraudulent activities or any misappropriation of public fund. Loi bi mayna dole pour mu report ko to the Inspector General of Police. Te koku tamit loi bi joxna ko dole pour mu make sure that he prosecute whoever happens to be found wanting. But Lolo saw them in the history of this country. I have never seen it since the inception of this country. So so by hell with Jammeh, with all that, but so go by hell apart from Alkali Commission, man, I have never seen any types of but we have seen people they misappropriate public funds and they have been prosecuted because the institutions were there that he was using to make sure that those people who are misappropriating public funds were actually being faced justice. Now the commission Bunyo Amsi now, is it politically motivated or not? Because we've seen the across the whole country, from Banjul to the end part of Gambia. Then target certain individuals or what exactly? Actually, Mansuma on VOB, Sun Council, they all fail from the first to the last council in this country. All mayors or councillors, presently they have been serving, they don't even deserve to come back for the second term. If you understand how councils work, that's my position. Because I've been into the parliament and I know the financial views of all these things when you see parliament. There is no single council that Munako president. They have done what is expected of them when it comes to the responsibility of the council. So my position has ever been none of them deserve to come back again for the second term. And if you look at it, they have failed in their respect. If you look at the financial presentation before the FPAC, you go to other council, I fake 36 ghost workers in the system. Even the financial statement, all this computability loss on individual jail computer because that's where the information is. With them scrap, all those things have been open in the National Assembly. Not them into other council revenues are collected, but they cannot justify how they were spent. So then I just know there is so many loopholes within this council. So it's good for you to inquire to know it. But whether the procedures that we are taking were the right thing, long examine to know whether it's politically motivated or not. Okay, now bala dem si dudu because you're always with guys in National Assembly. That munga Finance and Public Accounts Committee at the National Assembly. It consists of nyan exactly, of who exactly? Yan members. Well, actually, the chairman is more the head of the public affairs, Alaj S. Dabo of UDP. Then you have a nominated member who is Keba Lam Fofana. You have Musa Cham. You have Suleiman Jammeh of APRCs. You have. So is it balanced? Yes, balanced. It's because it represents all the political parties that are in the National Assembly. So it's not more of having other political parties. All the parties have been represented. Okay. Now, do so Giss on commission bi. Di nuyu ñëpp brother MC Cham Kex ak brother Mar Niang te bii du njëlbeen yoon te doonuñ gan ci programme bi di leen welcome li nga laajte am na solo torop foog naa ma njëkk a wax ci li nga xam ne mooy demonstration bu am suma góom-góom la ne lu war a am la waaye am na jàngat yuñ ci war a def parce que gis nañ ne bala moo xew sax ñeena ci ñoom ñi ko war a jiite dem nañ ak police yi ñu mun a waxtaan ñu won leen lan lañ war a def ak naka lañ koo defee and toppuma ko nekkuma fa woon waaye déggaguma ci problème so man dama dellu ci lu ma yaaga wax comme suñu waxee police brutality ma ne yar ak teggin ci ñun la war a jiitu su boobaa ñun ak police yi duñ am problème suñ defee lu war ñu toppalu waa classe du am waaye ñun mënuñoo jóg ne dañoo def lu ñu neex saaga mel nu ñu neex
ñu gis ne police yi dañ ñu war a bàyyi kon dëkk bi du am jaama kon lii war naa nekk lesson de démonstration war naa am su jaaree ci yoon du ekkati fitna du isi jaxasoo te always lii laa wax ne police escort dafa war de am ñu guide ñu woon naka la kon lesson la loo xam ne képp ku ko bugg a def dina yomba tam ñuy joxe permit timing bi tam is important defuloo ko suba teel pour block trafic ñiy liggéey ak ñuy doxi seen soxla te wax jox nañ la waxtu bi nga xam ne foo koo defee doo xatal ñu bari en balaa waxtu wàcca di jot liggéey lii yëpp na nekk lesson comme ñun am nañ right pour ne dañoo protest dañoo def li waaye ñi ko defu tam am nañ right ci yoon bi ak access ak lu bari kon lii na nekk lesson ñun ñëpp so dama fa des ba dem protest bi in your view ndax cause bi is real is it waaw pour man war naa am protest bu am tey waaw war naa am dëgg la ci parti la jógee am nañ right à ce parti ñu gis ne dara ngee dox ci réew mi jaarul yoon yu fi corruption kenn mënu koo wéeti li ci des mooy nañ saxal pour ñu gën koo xoos ñu xam lan moo nekk ci biir waaye kenn du taxaw ne corruption amul ci dëkk bi nguur yëpp daf day am corruption waaye si ma gis-gis mooy especially ñun suñ nguur APRC système bu ñu am ak nu ñoo doxalee ak nguur bii du benn ñoom dañ am seen own système ñoom ibbi nañ seen yoon fu ñoo jaaree ak nu ñoo doxalee du mun a neex ñëpp léegi-léegi ki nekk ci biir lim ci understand ak moom li moo gis ne nag mu ne lii la ñun mi nekk ci biti dañoo gisee neneen ñun ñëpp mënuñoo am benn gis-gis waaye corruption lu ñëpp war a xeex la suñ buggee suñ économie mu am doole suñ buggee réew mi mu dem kanam corruption dañ ko war a xeex warut a neex kenn parce que yaaxu ñu mu dee ici xaalis yi ñoo dégg ñu ko luubal mur naa faj lu bari ci dëkk bi fii loolu moom kenn du ko weerante parce que dëkk bi lu bari ñu ngi ko fee jooy kon surtout nguur war naa gën a takkandigaam pour gis ne yi fi corruption du ko compromise ngir soo ko yombalee rek ñun ñëpp la moo lor te lu ñu waroon a def exemple ci place yi fajokaay ci lapitaan yi ma am si njëriñ keneen am si njëriñ xaalis boobu suñ ko luubalee loraange bi ñun ñëpp la moo affect te li ci nekk ñi seen loxo jot gannaaw ñooy mun a génn a dem bitim réew pour faja so now sa view si commission bi quickly waaw commission bi man suma taxawaay mooy lu war a am la ok ñu bari dañoo ne timing bi waxtu buñ ko def ñu ngay dem ci élection ma ne option choice la option choice maanaam mooy ne moo fi sës mbir yi dafa am fu mu tàmbale xew-xew yu am KMC yëpp nguur def na li war wala ministre bi line ministre bi gis na ne li mu war a def mooy ñu dissolve council du lu ees daf fi yaaga am ba ñun suñ jamono loo xam ne council yi mayo bi lu ci ëpp suñ parti la bokka président bi suñ parti la jógee waaye dañ daan dissolve council parce que council kenn dugg fa ak xaalisam kenn yóbbu fa koppar pour liggéey soo demee ci local government ak bi lu ñu war a liggéey man saay nekk moo ko ne loolu ba tey amagul kon KMC passé na fii waaye ndax council léegi dañ leen war a bàyyi ñu jël ñun suñ naamo yi collecte suñ taxi fiñ ko dugal duñ ko gestu man ma ne déedéet suñ dissolve council dinañ doon mun a lijjante council li war so but Dudu how about am na ñoo xam ne ñu ngi am the opinion ne Adama Barrow NPP amul interest in maintaining Sirifo Sonko for the fact ne mu ngi am some scandals recently and in fact when I was interested in the run because this would even signals from the side of NPP as a party but then KMC ñu ngi xam ne Talib moo fa nekk Talib is someone ko xam ne is a very interesting candidate promising as well likely dina one day probably head li nga xam ne mooy UDP as flag bearer Banjul Rahim Malik Lo moo fa nekk now nit ñi seen view mooy target bi is dañ bugg a jeexal Talib mu ende fii mooy carrière as mayor is that not the case non pour man gisewuma ko noonu now in the first place baax na pour ñu leeral local government ak bi li fa mooy council dafa war a serve 4 years lii moo nekk ci loi léegi li ci des naka lañ ko war a lijjante loolu moo isi woon ñuy dissolve council pour muy leer ni ñu understand nguur jógutoon rek ne daf ko neex rek muy dissolve council de loi la waaye suñ demee ci néegi attekaay comme ñun fii suñ loi ne ñooñu luñ dogal rek mooy lu fa sës kon beneen boor mooy ci néegi di pencum ndawi réew mi mooy député yi war nañoo seetaat suñ loi yi sampa loo xam ne mooy yoon waaw ku war a am ñeneenti at nga bàyyi ko mu continuer pour man loolu yaaxa loi la moo tax soo gisee ma ne la option choice nguur amul leneen lim def jaayu doole forcé wut waaye lu ko luwaa may la taxawal mooy commission suñ dissolve council commission du doon am foog ñu waxante dégg waaye lii si commission mooy nangu wuñ ñu dissolve council te luwaa may na ko ne yow ñeneenti at nga war a am fii kuy luwaa suñ la ne benn at du ko weesu at bi su jotee nga fay wala ñu génnee la moo ci nekk lan moo tax ñu war a bàyyi council yi nga lim nii ne dañu war a continuer kenn du leen seet man li ma wax mooy président bi politicien la parti la jiite suñu waxee démocratie politique dafa bokk ci lu ko doxal
man moo tax ma ne commission bi politique la su doon man loolu lay def te politique laa cee pousse intéresse la gis-gis yi dina utee soo waxee politique minute ne yëpp dafa war a nekk partisan parti bu ma far rek déedéet council pour ñëpp la du rek benn parti ko moom. ok now it's good ma announce ne tamit yaa xere ñoom seen tii bi lañ nekk di naan mostly soo leen bàyyi xel Basamba su brain bi suy dox rek xamal ne mu ngeen naan tii bi so yaa xere jigéen a ko moom muy Gambian Fatima Ndiaye o Fatmata Ndiaye moom compagnie bi in Gambia fii ñu ngi produce tii bi fii so partner la si programme bi ne si a Gambian moo tax ñu koo jàppale loolu moo tax muy ñëw di ñu serve of course snacks yi ak tea ñoom ñu ngi am different products ay wonjo ñu ngi am wonjo tea and then ñu ngi am ay yu bëri ay female tea yoo xam ne nit ñi xam nañ ko mën ngeen ko am ci supermarket si of course xam naa ne dinañ build up benn flyer boo xam ne nañ am seen contact details yi pour soo leen buggee am si lu gaay di defar MC Cham nañ ñëw ak yow MC sa gis-gis ci tey protest bi sa ay moromi politicien na ngi génn. jërëjëf Ansu maa ngi nuyu suma brother yi nekk fii yëpp di nuyu ñu si daan programme bi yëpp di leen wax ne asalaamaaleykum foog naa ne fii nekkut benn ma fii ñëw waaw tey gis naa protest moo xam ne am na si UDP ko xam MC Cham xam ngeen taxawaayam si mbiri protest defoon naa si ay waxtaan tey barki démba sax ma ne man waxuma ne warum protest bon man timing bi laa doon wax gis naa am na xamale waa UDP kontaan si loolu nu ma ko waxee bon kenn ku nekk am nga sa gis-gis ak nooy xalaatee fu ma ko doon waxee mooy ñëpp xam ne jamono bu ñu toll nii ñu si jamono politique waxoon naa sax ne counter protest na am ne su leen génnee ñi itam leen génn an loolu gis nañ ko mu am so dama foog ne kenn ku nekk am nga right because corruption su ne xeex corruption ñi fa war a génne xeex ko man bugguma kenn ku jël alali réew mi war koo lekk yow kenn ak sa famille gàmmint yaa ngi sofa di soona kon foog naa ne evidence ci corruption is an open secret ci dëkk bi fii ñëpp gis nañ ko gis nañ di audit report yëpp feeñ na so foog naa government bi balaa ñii di génn sax di wane seen naxaar ci affaire corruption waroon nañ jël action nu mu gën a gaawee because audit report bi ci taabuli nguur bi gis nañ ko COVID-19 bi Minister of Health fu nekk gis nañ lu xew barki dem ma njaare gis nga Global Fund bi over $10 million bu nga xam ne ñun ñoo ko war a fayaat bu nga xam ne ñu ngi suñu xaalis bi so kon dama foog ne welcome naa seen protest bi war nañ ko mën a def nguur bi tam war nañ mën a jël action nu mu gën a gaawee tam ñu gis ne anti corruption bill bi waxoon naa ko sax suma wax ma ne UDP gaa yi ngi am 16 member of parliament anti corruption bill bi neen pousse seen member of parliament ñu pousse mbir bi neen pousse gaa yi ñoom ñu taxaw si assemblée bi woon ne lii dafa war a am dafa war a gaaw su nekkee ne nanguñ koo def lu waaye nga xam ne nguur baa ngi ko isi ñoom tam ñu bloqué du am fekk lii amut but bu ma ko woowee am na ñoo leen ñu ngi gisee di other side but doomi aana bu nekk rek da nga dee understand ne soo waxee lii ñëpp mun aanaayoo si benn kaddu so moo tax man awma si problème si loolu but suma taxawaay mooy timing bi laa doon wax because next week ni ngay dugg si nomination pour affaire yi councilor yi kenn ku nekk right now lu gën a am solo mooy ñu mobiliser suñu bopp as opposition party dem jaay suñu agenda yi foog naa fu gën a mun a waxee mbiri cross sax mun ne ko gën a dugg si du di campagne sax di won Gambien si lu tax waruñ saaneel ñii because lii ak lii xew na. Okay, now MC, as youth president of GDC, nga rose no, to the campaign manager. No, nga rose to the. So the youth president yoro na ma attaque de. Am na ko fa nekk de. Am na ko fa nekk. Now as youth president, you were youth president of GDC, and then nga rose to the rank of, campaign manager. And I've seen you in so many occasions with Talib Bensouda, mayor. Now. Your commission being your opinion, because I'm is a lot and they go against the government. But that was your opinion in this one. Is it ninko defe? I'm man musuma against commission. Go ahead. Musuma against hair corruption. But man dama feel like ne timing bi la against. So muno ninko introduce. Muna am. Okay. Bala during the campaign. Because next week campaign again door. Because nomination will start on the 14th of this month. So dama feel like ne man timing bi lay wax. Am na ñu wone waaw interim su fa nekkoon commission du am. But interim am na fi. Ba doon Talib bi ñëw.
report boobu ba léegi mu ci taabuli président bi. But is it not because of Finance Public Accounts Committee bi? Waa xam nga no, recently ñu ngi gaay ñu ngi tiimanteeg ñum Rahim Malik Lo, but then they were not well convinced. Loolu moo tax léegi war a mun a am. Is that not the case? ko borom maar waxee dafa yomba. You have the police. su nekkee tee nga kenn fraud or corruptions. It's very easy. Bala nga establish a Banjul commission. Banjul commission. parce que doomi Banjul dafa nekk ay Banjul ñu fa teg. man nu laa xoolee gars yi bala nga establish Banjul commission nga teg leen foofu ngeen leen kaay leen ngeen xool ay opposition. Okay. So the best thing mooy la war def mooy jëlal evidence yoo am. Jokko waaw jokko police yi. ñu charge leen. ko xam ne téye nañ ko corruption si ay council bi nga lekk ko. noo ko jaaru si yoon. It's very easy lu yomba la. already am nga report bi. So da nga feel ne commission is not necessary. man dama foog ne timing bi laa nanguwut. Okay. Because interim amoon na si council si balaa ñii di ñëw. ana interim si report si. ba ki Demba Ndiaye maa ngi ko read la government implement report si fa nekk. So man gëmuma ne mayor or chairman ne war a génne office 3 months. balaa election nanguwuma loolu. Okay. Because president mu ngi faa nekk ba after elections. MP mu ngi faa nekk ba after elections. wala su nekkee ne xam nga luwaa dafa am ñaara moom loo ko government ak bi moo ko wax. but concept waxul loolu. because te ruling bi concept bi la bés. ne ñi da war a serve office ba fo seen time jee. because dañ dem court bi jox leen doole boobu. Okay. comme like the public order act. concept bi mu laa wax ne mun ngaa gën a protest. public order bi ne nga war a dem bila to the police. gis nga ko. suñu la téye si court bi nga dem. concept bi li la concept wala li la ak bi wax. public order bi. So it's quite different. So I don't feel like ne su nekkee ne loi moo jox ne council de war a dissolve 3 months. kon su nekkee si court bi dina am dëgg dafa nekk. Okay. Government appel leen décision boobu. Okay. gars yi mu reject again. So sa opinion on this mooy ne dañ ko def for a purpose. dañ ko def for political witch hunting la. Because tey président Barrow wax na mu ne 4 council lañ joxe complaint si moom. mu ne 4 council lañ jox complaint. and 4 council yooyu man xam naa ñan la. Okay. mu ne Banjul joxewul seen financial report to the ministry. within few hours Banjul génne ne ñoom joxe nañ ko ba ministre bi acknowledge na. ñu génne seen evidence yi. kon lu si ëpp mooy dégg naa moo si nekk. ok boor lu tey FPAC bu kek si wax nii. FPAC ba léegi seen report bi financial report bi génnaagut. am na council gars yi reject seen report si. mooy Janjanbureh area council. su ma fàttali wa Janjanbureh council laa xam ne report seen reject nañ ko. but so far on a council yi rejectuñ ko. so kon final report bi génnaagut. fooy doo mën a woon fenn ju baaraam ne council bi jël leen xaalis o lekk ne xaalis yi naka askan bi. Okay now Basamba on this. So on protest first and then you move to Mar. jërëjëf Ansu maa ngi nuyu ñëpp suma naataango yëpp. Ansu, first of all man maa ngi bëgg a congratulate UDP seen youth wing for taking a bold step right Gambia pour seen right to protest pour ñu génn ñu wone lu leen métti in terms of lu fi xew. That is very commendable, and then they protested peacefully. I think I also want to encourage them to do more because luñ fi war a protest dafa bari. In fact dëkk bi every week every day dañ war a protest. waaye baa ngi dox bu baax. so dëkk bi luñ war a protest luñ fi war a protest dafa bari. maar moom xam na moom anti corruption activist la. In fact you don't have to look for corruption. Corruption is there for you to see. For example soo demee tey nga ne da ngaa fay yeneen revenue yow yeneen taxes da ngaa gis tax bi 200 la ñu ne la da ngaa fay 1000 ñu scratch 200 bu mu fa binda de ñu binda fa 1000. You don't have to even look for it. You go to your office, you see it. It's painted on everybody's face. The current Auditor General, do they accuse corruption and nepotism? In this country, you employ thieves to catch thieves. Dega bi lolu mo fi xew. Motax corruption du dem fenn. Duñ fi mëne tiyé kenn. Kuñ fi tiyé sa nga fogg na xejna journalist moko expose, social media expose ko. Nit ñi ñu jóg comme UDP lañu def tey ñu protest government bi ñu teg la serious. Other than that da ngaa gis ministre ñu fi saaf 6 months mosu ñoo am laan tey am nañ manson lañ jëda fan lañ amee xaalis bi. maa ngi jógee Kiva 3 weeks ago seen président 15 years ba tey mu ngi fay mortgage apartment la dëkka
soo nekkee di liggéey government nga tabax wala nga jënd laan dañ laa investigate foo ko amee dëkk bi da ngaa gis yeneen nit mu am 3 4 5 houses te du saraxule understand parce que saraxule ñoom ñoo dee bëgg a affaire investment yi kër understand nga gis non dañu wante dëkk nga gis ministre ñu employé ko suñ ko daaxee sax am na ñoo dañoo liggéey 6 months ñooy resign fekk sàcca na ñu resignal seen boppa because soo resign te xam nga ne dañ laa ñoo téye Gambia fii non resign mooy dañ bàyyi dañ na bàyyi dañ just resign am na ñoo liggéey dañ fi ay 6 months lañ fi ñu liggéey after 1 year gisaatul leen because they took what they should take so they don't see work because xam nga you know the reality is that until we sit down and discuss ñu waxante dëgga am na go to places that I don't want to call names because once you call the name of the institution some of them are watching, they know we are talking about them. Some of them, the secretaries are their girlfriends or their aunties or their senjarbad. So nakanga dahe corruption when corruption is all over us. Okay. Nakanga dahe corruption yo nga ñu nati corruption ñu wara ate corruption yo sa xarit yu nga fa def ñu ate corruption. Commission ñu fi tek yep witch hunting corruption la from commission buñ fi tek fo ya jame bagage ya jame ana naka bi sa jaay nañ ko har desatu fi dara ñan ñoo jënd bagage yooyu noonu baa ma daaneel ñu nekk si commission yooyu noonu baalal ma daaneel ñu nekk si commission yooyu noonu ñu koy jiite seen xarit yi lañ jaay laan si seen xarit yi lañ jaay moto yi seen xarit yi lañ jaay lu fi nekk yëpp bagage yi yaa jame 1 billion plus am na moto yoo xam ne ñu ngi jar 4-5 million ñu ko jënd $50,000 si dëkk bi nii. ok now nañ dem si commission bi ba Samba sa opinion about it because du yàgg rek ñu gis ko mu xam commission. Of course, my commission bu president government bi bëgg a introduce. First of all, Ansu dañu wante dëgg tax nag wax na ko fi comme mu ngi everyday mu ngi National Assembly National Audit Office boobu dañ ko war a tas amul njëriñ. First of all, you know why I can say it everywhere because yow duñ la jox ñu la sas liggéey fii sa liggéey nga ko war a def after liggéey boo xam ne faate nañ ko nga ñëw nga ne report boobu nga ñëw jox tey fekk ñu ngi am problème yi tey. nga ñoo jox problème yi 3 years ago yaa ngi am enough auditors ñu ngi la jox enough xaalis yow sa budget special budget la lay jox pour nga liggéey sa liggéey doo ko def ba ñu fàtte sa liggéey bi soo da génnee sa liggéey in 3 years time maa si ñoom maar ñu war a activiste lañ pour ñu xool sa liggéey instead of focusing on the future they have to focus on the past when everybody is focused on the future liggéey all of these institutions man I always tell myself there was a time ma gis benn picture ñu génne Serekunda hospital ñu ne lifin bi hospital bi toilet bi cleanut you know Barrow's government how is that Barrow's government there's an administration running the hospital they have their budget you want to blame the president for that who are running that office so when you give Gambians responsibility ñoo xam ne dëkk bi ñoo ko moom fii business fii ñu fi moom business foore na ñu fi nekk ñeen ñoom seen business dafa organise ñoom yi neen duñ saaca dañoo lu nekk suñ amee restaurant bu naaw sax dañ fiy tekki su ñoo jaay spare parts dañoo tekki xoolal demal fale Latrikunda nga gis Nigeria ñu taxaw si yoom di jaay guddi soo leen gisee ñu solu ñuy génne si club bi ñuy jënd ay bottles di toog di ceeb doo believe ne ñoo def because dañ organise si seen liggéey suñ dëkk bi kenn di ñu ko liggéeyal suñ la joxee bunta pour nga régler pour nga toog nga def sa liggéey nga bañ a def sa liggéey da nga sa boppa nga ko def posterity ak the future of this country. ok now Mar naa ñëw si yow Mar maa ngi gis seen organisation bi Gambia participates yi ngeen def benn KM seen revenue bi of course boobu laa gis because maa ngi gis Mayor Talib Bensouda mu ngi ko publish was it yesterday I think now dama gis ne gars yi ñoom ñu ngi wax ne ñoom lu gars yi make is 337 million right mooy actual seen revenue boo xam ne lu lañ make yow na ngeen dee go about it na ngeen dee liggéey ak gars yi ba ngeen make sure ngeen am data boo leen soxla how is it always easy ndax daf day easy ndax is it difficult ndax is it KMC ñoom ñooy di only municipality boo xam ne jox nañ leen information about ñoom seen wàllum liggéey or not. ñu ngi ko dooree first then contact all the councils fi Banjul ba Basse ñëpp leen contact. when was that. This is as of last year end of last year. okay. dañ nekk di commencé di advance budget transparency with the local government council ñun tamit yàgg neen gis ne local government council am neen
weakness in terms of budget transparency. So ñu ne balaa naka foog naa ñun suñu liggéey balaa ñuy criticize ñun fay solution bi mooy ñun am nañ boobu noonu capacity pour mën leen jox boobu noonu support ba pare tamit ñu reach out to gars depuis Banjul ba Basse am nañ nga xam request nañ meeting ban demee KMC ba nga ko waxee KMC ñoom ñoo gën a gaaw daal pour dellu suñu request ne lii nekk na li nga xamante ne bëgg nañ koo def ba yaa may dégg. Okay. So maybe you can start again nga jëlaat affaire yi jëlaat ko rek. Okay. So pour mu wax la naka lañ ko dooree somewhere last year October November den commencé di waxtaan ak local government council yi depuis Banjul ba Basse parce que kon nu ma ko waxee ñun balaa ñu criticize lack of budget transparency kon kan ne opportunity baam fa am nañ boobu noonu capacité ñu ne xaaral ñu liggéey ak local councils yi irrespective of their party affiliation ñu mun a make so ñu jox leen boobu noonu support not only si seen budget fu mu nekk nii am nañ xaalis pour sax because soo xoolee local council yi KMC la ak Brikama area council ñu foog naa ak Mansa Konko ñu nga xamante seen website bi is actually active ñu si des yëpp seen website is not active so am nañ xaalis pour ne leen kaa leen ñu jox leen xaalis pour ngeen pour ñu développer leen seen website waaye tamit am nañ capacité pour ñu simplifier leen seen revenue reports yi ak expenditure reports yi so ban defee loolu KMC moo gaaw pour répondre ne loolu nekk na li nga xamante ne bëgg nañ ko def so boo xoolee early January publish ne woon seen expenditure report yi def neen tamit seen revenue report bi démbal la génn Brikama area council tamit ñoom tamit seen neen seen budget for 2023 so loolu tamit léegi tey ngeen gis ko am na yeneen council ba tey ñu ngi struggle pour jot seen information yi so ñaar yi daal laa mën a wax ne daal as of now Brikama area council ak tamit Kanifing municipal council. But how do you go about it? For example, the fact ne mayor bi mu ngi ko génnee I mean it shows ne ñoom they are well organized. I mean, well, the fact that pare na pour gagner budget am. Lolo it shows ne in the first place they are very very organized. Now, magis for Gambia participate. But how can you go about it in making sure ne every information what have the definite of is accurate? Yeah. So lu ñu def mooy dañoo wax KMC ne den soxla seen 2023 budget because boo xoolee budget dafa complex. Especially the national budget te bu ma andee national budget document ma teg ko fii nii boo amee PhD si boppam doo ko mun a understand right foog nga study suñu budget bi nga mun ko understand the same thing with other council so average citizen mi nga xamante ne mu ngi fay tax boo ko andilee boobu noonu document du mun a xam moom xaalisam mu muy fay naka la koy njëriñoo so ñu ne dañu lu ñu dee def mooy dañu naan council ne seen leen ñu seen budget ngeen wax ñu this year ban développement ngeen war a def développement boobu noonu tamit si ban gox la war a nekk su nekkee da ngeen di tabax marché ñaata xaalis ngeen nekk di génne pour tabax xaalis bu dee let's say for example Brufut la da ngeen di tabax marché boobu noonu ñaata la kañ la muy pare so loolu yëpp da nga ko fa dee moom leen di laajte ñoom bu boobaa nag gars seen ñu information bi bu ñu señoo information bi dañu commencé def suñ nakaturo chat si waaye pour wax ne document boobu noonu nekkul document yi Gambia participate document yi council leen ñun dañ ko dee organise in a way that ne citizens citizens dinañ ko mun a citizens dinañ ko mun a understand waaye political will bi daal mu ngee ñëw gis neen even Janjambure tamit am neen boobu ñëw neen ba suñu office travel neen all the way from there ñëw suñu office am neen waxtaan mi gars yi tamit show neen that willingness naka tudda kerawaan waxtaan baa mu ngi door ak tamit Basse Banjul ba tey ñu ngi request since last year ba tey ñu ngi request pour mu ñu mun a jàppale gars yi si liggéey bi waaye naka tudda response bi moo slow so fu mu nekk nii daal si lu ma mën a wax mooy Brikama area council ak tamit KMC ñoom ñoo respondangum si liggéey bi. Okay, so expertise, for example, nañ xool commission bi the group of people yoo xam ne ñoo ko ñoom la président bi taana Jenaba Bah Sambu man really xaw ma ko for the first time maa ngi gis turam moom mooy nekk di chairperson and then nga am Samba Fall xaw ma political affiliation am with parties and everything but then I know ne mu ngi lecture si university bi at some point serve na si government yi Jammeh and then nga am keneen ki something Joyner I don't know the first name but Joyner La Santa and then naka Remy yes and then you am Sukay Seka Sagna right when you look at them na foog nga ne ñii dinañ mën a def seen job fekka duñ farlu ak either president bi or whosoever involved. Gis nga naka tudda du ma mu wax si ordinary commission waaye gis nga anti corruption
commission wala panel boo koy institute first individuals they have to be person with integrity, professionalism. They also have to be politically neutral, and then they also have to be expert in the subject matter. Man xawma seen ba pare seen process bi tam dafa war a transparent. Normally da nga day gis ne pour anti-corruption body, independent anti-corruption body, da nga day gis ne seen appointment bi sax président bi dafa naan kii laa appoint waaye National Assembly la war a dem gars yi war koo confirm. waaye bii nii sa ad hoc commission man xawma ñooñu noonu yëpp ñaar daal xam naa leen si mooy Samba Fall naka tudda politicien la woon before ak tamit join na bii nii moom tamit executive member la NPP boo ko bàyyee xel lu yàggu noonu moom la gaay appointed as the vice chair of IEC ba ñëpp commencé di complain ne non kii member of NPP la moo tax gaay war ko def vice chair of IEC well before election right after président bi mur seen décision bi si la gaay commencé andi IEC seen communication officer gaay promote ko mu nekk gaay seen vice chair so foofu la problème bi nekk nag naka nga mun a jëlee ki nga xamante ne mu ngi woon si sa executive member nga jël ko mu nekk si commission pour mun a investigate council yi nga xamante ne nag ñooñu ñu si bëri ñu gaay di investigate opposition nen kon nu ma ko waxee kenn boo ko xoolee nii tamit loolu is a wastage of public wealth number one commissioner yooyu noonu yëpp dañ leen di fay te man lu ma ko waxee ma ne there is already what we call conflict of interest kon fan yii maa ko doon wax ma ne ñun doomi aadama dañ am benn weakness suñu weakness mooy loyalty man su ma xamee Ansu ma liggéey ak yow am na boobu loyalty bi nga xamante ne am naa ko yow nu ma professional am na liggéey bi nga xamante ne suma weakness mooy suma xol bi loyalty bu nga xamante moom moo attache ak yow dafay compromise man suma professionalism along the way so loolu noonu already ñu ngi koy gis si commission bi yaa ngi understand ba pare kon nu ma ko waxee si njëlbeen bi commission boobu noonu necessary would pour Barrow establish ko pour wane ña mu ngi fight corruption already am na report mooy National Audit Office seen report on local councils gars yi publish ne ko si seen website police bi loi bi moo ko may boobu noonu doole ne su gisee audit report bi the moment mu génn auditor yi present seen findings to the police bi moo ko war a investigate te ñooñu waroo fay gars yi xaalis already ñu ngi fay gars seen salary so li nga dee def mooy da ngay faciliter seen movement yi te loolu noonu sax di nekk si seen budget loolu ni ko def chef na la cost waaye lii daal dafa nekk li nga xamante bu dee président bi dafa war a di institute panels every now and then te waroon na ko doo si njëlbeen ba jabaraam ñu allege ko fii ni $35 million boobu noonu kenn so meaning dafa waroon a start am commission at that particular moment mooy first lady bi buñ ko accuse on of soo bëggee soo political will pour fight corruption right lu ñu gis recently loolu moo waroon a yàgga am mooy case yi Dr. Banja permanent secretary benn independent commission establish ñu ko pour mu investigate loolu right it was a journalist ku génne boobu noonu report government bi ñu pick up ñu go through fair trial court bi ñu make seen judgment so gi naka tudda corruption could be complex politics la du jaam dinaa bañ a ànd ak moom fenn ne démocratie waaw politics moo ko dee doxloo waaye politics bu set moo dee doxal démocratie so because then am lu naan representation the moment nit ñi jël nit teg leen foofu noonu si gars yi di play seen political chess game sax si boppam si seen interest la waaye warata eclipse interest yi nit ñi te lii lim signal bu mu nekk di andi gis nañ si dëkk yu bari nga xamante ne genre yi nii Sénégal for example Macky Sall lu mu doon def si Ousmane Sonko gis nañ ne protest bi moo tax am na ñu bari ñàkk nañ seen bakkan so the moment politics mu dem to a certain extent nit ñi nanguñu ko rek daf di catastrophe okay now Keks sa opinion on this on members yi that yow do you think ne ñii dañ mën a execute seen liggéey nu mu waree Well, thank you very much. Lu nekk ku nekk man I feel like we should judge everybody based on lu nga def lu ñuy wax rek dafay nekk assumption te soo bàyyi xel everybody have a right of political association citizen bu nekk koo fa mun a teg he belongs to a political party
So, but loi bi lu mu wax more clear. You must have a lawyer in the commission. You must have an accountant in the commission. Those are the requirements. Are they fulfilled? We have to interrogate them. That key is a lawyer qualification. Whether this person is a chartered accountant. Those are the requirements. If those are fulfilled, then it will just be an assumption. It's not going to be. So we have to judge them based on their performance. After the commission, the reports and how they were, the questions were going. Based on the results, then we can judge them whether they were. So biased. the fact that we have political figures you have within this commission is picked, established by the president. Must belong to a political party. That's what I'm telling you. There's no say. We are all associated in our various projects. So it's not a yardstick and it's not a requirement anywhere there. It's to belong against a political party, but it should not be a commission. That's not law. So that's an opinion. And when we are talking about national issues, opinion, you mom, is just an opinion and you don't debate, but you respect them. But we can only judge them based on their performance. Until the report is done, you have to investigate, and we will be following them to look at the trend of their question, the trend of how they do things. Report binakala gene, how is the input? Then we will now judge whether it was more of a political motivated commission or whether then according to the laws that governs how a commission should be established. Then from there we can make our judgment. But man, I feel like they are Gambian people who they believe that they have the knowledge to run the affairs of the commission, and they were appointed by the president based on the provisions of the constitution that the president has the power to establish a commission of inquiry. And he have done that. So until their job is done, that I cannot accuse them whether they will be political or not until being pare. Okay, now in the case of Senator Martin, CEOB, how do you see mom relation with the mayor? The fact that mayor will good move with him, and then court be jox ko power bi pour mu go back to work because they believe not name municipality bi ñoko employ, but then ministry bi ñoko employ. Now on this. Well, people have to understand. Man lolo disagree now. A council overstep their authority. They have no power. Pro a civil servant. They talks about resolution. You look at the law. Who is a civil servant? Bundle. What they can do is to recommend, and that's very clear in terms of the provisions. They can recommend for anything to the local government authorities, but they have no power to suspend or even dismiss. So, but they went and overstep. They use the courts, the process. So you have them mentioned, but they all celebrated. So you be something to the court that the court dismissed the whole everything. Then that means that automatically everything has to start afresh. Kida for what them for the due process all. So lolo let's follow the just due process new buy ko, and if there's any authority you make your recommendation whether the council will act or not. Lolo lena I understand, but you when them no the person will not enter. That's overstepping your authority because soon lolo and we don't follow the due process then we'll have a jungle. It's just gonna be a power. The laws and there are laws that govern this country, and unless we follow that law, then you make a jungle. So man, I thought then that the council or any other person have overstepped their authority to say that they have a power to remove a civil servant from his office. These are people that that they are elected through. They are not members of even the council. They are elected through the civil servant, and we know the procedures how you remove a civil servant in terms of his work. So lolo mom I disagree in terms, but lolo tahuna dama encourage her accusation. He should be investigated, and we must have a serious local government. He will discourage corruption. She's accused of something law happen and it's mismanagement of public funds, whether it's council staff or council associates. 11 million. Or 11 million. Let's dig into it until more proof by competent procedures, she is guilty of what is accused of, then ngamuna ko issue for. But if you are condoling ngai issue lolo, then that means that you are encouraging law hamne te ngane lolo ngai fight. So I am not in support of momlum def. Therefore, what are them for? But tamit council should follow the due process of the law to make sure that they are in confine with the laws. Not ne you want to send dollar. Maybe we don't want this way because so they may be lolo. Now people will not see the angle yolo ngai, but they will see that it's more of a personal difference. You hamne lolo. I want of not the law. So lobby has to be followed. Let them follow the due process. But I'm also encouraging the government that they should not support anybody who is accused of mismanagement of public funds. They have to dig into the matter. Trust in the past. Okay, Kex. Now, my members of commission, you president be picked. Are they impartial to a point where they can do the job properly? Go ahead. Well, man, lima bugo na wa Kex la elaborate. Always mawako. Ne sunyonda mo democracy. Bokana ci banxaas ko jappa dafa ne rule of law moy loi na dox te wax naa ne nag duma denc di ko wax su fekkee ne ñiñ tànn dafa oro ak loi su boobaa man duma ci ànda waaye du ne nit ki fan la jógee fu mu cosaanoo ci ban parti la bokka pour man
loolu du mbir mi fu ñoo xool lim wax tam dama ko dëgëral koo fi joxoñ su amut fu mu bokk am na kum faral moo xam activiste bi la stakeholders la politicien la police la soldat la ñëpp ñu bari duñ ko fesal duñ ko wane waaye soo toogee ak ñoom waxtaan dañ la ko dee wax man damaa dajee ñu bari ñu ne ma ñun APRC lañ ba léegi de waaye doo gis ñu wax ko fen doo gis ñu feeñal ko fen nga tasee ak ñeneen ñu ne ma bokkuma yow parti de man parti bii laa nekk soo interacté ak nit ñi da nga ko dee gis waaye mbir mi mooy ñuñ tànn ndax dinañ def seen liggéey ni mu waree comme nu ko luwaa rëddee man foofu laa gis di important en ñëpp duñ dee mun a d'accord si dara soo génnee ñi nga isi ñeneen di same bots la ñoo gis si ñoom di nga dégg ñu ne ok kii tam nii mus naa def ak kii lii mus naa def ak kii lele dafa jafe trop pour ñu teg fi commission ñi fa toog nga ne amuloon volonté sin si alkaali commission bi du jaane commission du TRRC yi fi jaar yëpp dañ laa joxoñal ay nit ne la kii fii la bokka wala kii cousinam la moo kii ñoom ñoo yaroondoor soo Gambie ñun façon dëkkin boobu lañ am ñun ñëpp dafa am fuñ laalee ak fuñ bokkee waaye li am solo mooy ñu def seen liggéey ni mu waree en su boobaa dinañ leen mën a atte ndax def nañ ko ci yoon or not waaye commission yu fi jaala yëpp soo ko waree xayma nga analyse ko am na ay njuumte am na ay manqué buñ faatee ay doomi aadama lañ mënuñoo am anything perfect loolu ci yàlla buur bi rek la waaye lépp luñ fi samp rek dinañ ci gis yu mel noonu naa du sa position ci Seynabou Martin waaw man wax naa ne mbir yëpp fu mu dooree gis nga suñ buggee xeex li nga xam ne mooy corruption wala ñu ne lii nekkut lu jub lii àndut ak yoon doo tànn bii nga bàyyi bële yëpp fu mu dooree council fii fàtte ju fi mooy deputy mayor bi buñ ko tuumalee ne 4 million bribery boobu ana loolu lu ci council wax lan mooy taxawaayam yan jéego la jël waaye kii ci yow la bokka nga ne ok nañ bàyyi mu jaala dafa resign because of lan ñu ne yaayam dafa feebar démba am na ku ma kool mu ne sayti Eri Njang mu ngi gis ay postam ne dafa contest pour this councilorship election make good sense comme mu ngi contest lan pour su winee mu dellu si waat council waaye ndax ñu ngi ko lijjante waxuma ne Seynabou Martin dafa luñ ko alaj li mu wax la rek ku munti laal nañ ko lijjante waaye doo noba kii nga toppa keneen man loolu laa d'accordut kon ba tey ci lu waa lay wax ne wax naa ko fi last time bi ne ku roof mooy rocci yow employé loo nit ki dëgg la the mayor is the overall boss when it comes to council waaye CEO ak ñeneen ñoo xam ne am turu line ministry bi la ñëwee dañ am responsibility yoo xam ne local government act bi moo ko spell out clearly yow yaa ngi aaye koo xam ne amuloo doole bi amul ci loolu am nga right ne doo liggéey ak moom yaa xam noo ko lijjante waaye nga ne du dugga council ma ne kana moom council public office la amuñ benn right use council policy ne ñii gaa duñ dugga fii office bu mu nekkoon nga tëj ko li fa nekkoon ñëpp nga génne ko nga jël responsibility bi jox ko ñi nga xam ne ñoom ñooy député si nga weer ko fan léegi-léegi soo waxee ñu ne ok ci council dañ dem chambers resolution bi lañ pass loolu ñoom seen own standing orders la waaye is it superior to the laws of the land déedéet moo tax wax naa ko ma ne Lord Mayor Bensouda xaw ma ñan ñoo ko advice but they are not giving him the right advice or they are not giving him the best advice because soo buggee use doole bu council am nga ne loolu ngay bugg a puusante ak nguur moo la ëpp doole ñun nekkuñ di use federal system su doon federal system lañ am di nga ne exemple KM ñoom dañoo doxalee seen bopp loo xam ne nguur amul ci yoon su la neexee sax nga ne président bi su duggee KM naa ko arrest waaye ñun nekkuñ ci façon loi yooyu amuñ système yooyu te council buñ faata ne under local government la nekk so ñoom amuñ independent boo xam ne luñ bugga rek la ñoo def dafa mel ni dañ dee fàtte foofu ñoom dafa am fuñ bootu ak fuñ bokka so doo mun a ignore loolu nga ne da ngaa def sa yëfi boppa te kenn du la ci génne ku la jox doole boobu loolu lañ war a laaj dafa mel ni ñoom ñu ngi ayda yu seen xalaati boppa o def loo xam ne ñoom loolu lañ gis ne moo leen arrangé loolu mooy li leen feebu gis nañ last ministry bi document buñ génnee ne anything loo xam ne lu moo war a nekk liggéey CEO nañ ko jox ci moom ku fi sign dara loo xam ne signul ko ci moom di nga am problème ci luñ laa sees mooy loi suñ la laajee ban doole nga am pour nga def nit ki liggéeyam nga ne yow ok kii dañ ko génne ñun bëgguñoo liggéey ak moom yow employé la ko in the first place te dafa teey xel nga ne suspend nga nit ki bëgguloo liggéeyaatee moom waaye salaire ak allowance bi yëpp mu ngi ko fekk déedéet su doon man duma la fay. MC go ahead Mike part bu Dudu Jah doon laal ak kex ne naka tudda fii ko munti appoint as commissioners am na fu mu bokk loolu du naka tudda dafa xaw a doy waar ma laajte leen dama leen bëgg a laaj ak benn question rek tey
ñoom si political party la gars yi bokka te NPP su gars yi jëloon IEC sa commission independent commission ñu jël chairman bi def ko NPP chairman di ngeen ànd si loolu. pour man. waaw. di nga ànd si NPP ñu jël IEC chairman pour mu steer affairs elections mu nekk de IEC chairman nekk de deputy chairman yéen ñaar. déedéet non xaaral ma dimbale ko. bii tamit is an independent institution. because it's an independent commission bi nga xamante dafa war a investigate corruption. so nit sax mun naa am fu mu bokk waaye the moment mu génne ko publicly ne man dama bokk ak political party bii nii nga jël kooku noonu pour mu investigate opposition dafa teexee loolu du anti corruption commission. waaw so man foofu laa nekk. ok mais ma rek laajte la def question la laajte pour ma leeral ko comme ñi seetaan ñu mun a understand li ma wax mooy ndax kooku mun naa nekk IEC chairman soo nekkee IEC chairman doo bokk ci parti soo bokkoon ci parti da nga resign nga nekk fa gis nañ fi IEC chairman bi mu génn on State TV ne moom kontaan na ne nguuri APRC dem na kontaan na ne Yaya Jammeh nekkatu fi so ndax kooku dañ ko faroon a bàyyi pour mu continuer kan moo ko kaas ku fi gën a démontrer wala mu complain ko foofu laay waxee ne léegi-léegi am na nit ki li moo ak li moo def yow buggeewuloo boor boobu da ngaa bàyyi mu jaala waaye su laalee beneen boor loo xam ne comme jël naa la rek bugga ngaa protect loolu man foofu lay waxee moo tax ma ne koo fi joxoñ am na fu mu bokk ak ku mu bokkal oo ci lum laal waaye sooy jël responsibility lu waa am na lu mu ci wax su waxee ne doo bokk ci parti soo ci bokkoon da nga cee génn ba seet wecc den su boobaa di nga mun a jël liggéey bi nga def ko nu mu waree. ok now dama bëgg a clarify foofu xam nga commission bu nekk dafa am TR. yaa ngi understand that ne kii bokk na si parti bi de that means ne dina overshadow wala dina jump over the TR. loolu du mun a nekk. so because of da nga am a political association déedéet loolu nekku because we are seeing this is an open commission. boo xam ne da nga koy def and your role lu nga war a investigate is very clearly spelled out. so loolu ay ne kii bokk na si parti bi am nga dafa ñëwoon dañ ko appointé woon ay ni kon ñun kenn du xam ne. so guy ñu ne he was belong to NPP du mun a ne and the investigation ñu ne waaw he is a member of a political party. but after loolu what are the basis what are the criteria ndax constitution bi daf ko baax. am nga we cannot just ne we have laws that are governing this country. man that's my position as far as he is in the confine of the law yeneen opinion la mooy nekka. and opinion doesn't govern a country it's laws that govern a country. if it is behind the law ni kon ñun ñëpp ay jóg man sax dama doon jóg ne they are violating the constitution to appoint somebody mu nekk but there is no provision boo xam ne anybody can point out the law la violated and he cannot be a commission. so yeneen opinion la so we cannot run a country based on opinion that's my position. it has to be based on law. Mike sorry. constitution bi fii nii constitution bi dafa man dama dee wax ne there are so many political activities that are legally almost justifiable. tey meet the people store section 222 subsection 15 dafa jox président bi da doole pour mu génn dem meet the people pour familiarize himself with the condition of the people waaye loolu ba président bi loolu la dee def non du dee def loolu déglu ma jox la evidences September 2021 before the elections président bi gisuñu ko fii ak ministère muy dem di campagne ak nit ñi waaw loolu noonu that is what we call abuse of state resources you are using state resources for political propaganda which is also against section 91 of the Elections Act nga ñëw down to March 2022 right before the parliamentary election state resources were used to campaign for NPP's political party candidates. Before the IEC also opened the campaign period while other oppositions were seated waiting for the IEC campaign period to begin. So loolu constitution bi moo ko jox boobu noonu doole pour président bi mu dem mu familiarize himself with the condition of the people and then also see the effect of the policies of the government on the people. That is the objective of the constitution. But he was defeated. Right? So the same thing moom la ñoo gis ci commission bi nii doole bi constitution daf day jox président bi doole gars yi monopolize ko ñu personalize ko so loolu nekku ne the fact that ne ñu ngi accord na constitution means that ne the intention is clear. Okay. No, constitution has also what we call check and balance. No, we cannot say leeral ko. When president violated laws, there are ñoo xam ne there mechanism in place. Dina ñëw back because then we have failed in our responsibility as a country. amuñ sponsor 5 years.
so suñ 6 season bi lañ nekk ñu am ñaari sponsor waaye ñu dugal seen sponsor si balaa ñu ko stop you know ñu ngi really amen thank Musa Lee of Lee Properties ñoom ñoo ñëw on board first pour sponsor Giss Giss and then Remit Choice ñoom tam ñu ngi si jàpp sponsor of course and then there are you know other people yoo xam ne ñu ngi ñëw on board hopefully ñum gàcc you know dina leen gis you know because gars promise nañ already fii commitment moom su amee moom is a problem if not TV bi fii dinañ saak saay as a panelist dañ ko génne si gis-gis bi yeah so nañ dem break and then when we come back ñu continuer waxtaan yi then ñu mun a indi MC Cham. Imam problem soto jang ni lafta empty land Gambia la any place in this country ka soto santem fon sukuta bijele latri abijele jabam bijele tanje bijele yemi la ko kundi na kordala fanal Lee Properties ñom ñoy number 1 ci dekk bi woto Lee Properties de kon man tam dina fa dem la ayo binke ok ñu ngi leen di dalal back ci gis-gis bi tey dañoo gestu of course ñu ngi gis président Adama Barrow mu ngi bëgg a indi commission boo xam ne mooy gestu municipalities yi ak councils yoo xam ne ñu ngi ci Gambia ba tax there are a lot of people yoo xam ne ñu ngi génne di ñaawtal loolu ñu ngi ne président bi maanaam lii daf ko def pour witch hunt dafa am yenn opposition of course guys yoo xam ne ñu ngi ci place ñu leen di jéem a toppa now MC di nga ñëw but Dudu Kex just nu mu gën a gàttee rek yaa ngi bëggoon a react Kex quickly. waaw man lu may wax ni moom dafa wax ne there is provision of the constitution but at least once or twice in a year president has the right for mu familiarize him or herself with the people of the Gambia in terms of the farming equipment. So moom mu ne it has been purpose is defeated because president of Code are political. We have institutions here when president violate constitutions or mu def loo xam ne is misappropriation of public fund wala mu def abuse of office. There are institutions yoo xam ne they are responsible and they are clearly spelled out in the constitution in the laws of this country. Then there are institutions they are responsible for. You even have the National Assembly, where a power is given to them to impeach the president in terms of abuse of office. So, he made a claim whether that institution both have acted in towards a law. That means those institutions have failed in their responsibility to hold the president accountable in terms of those things. So, as far as the law, then you feel like they are still confined with these things. You have a law provided, but law have happened in this country for far too long. But in 2017, just like coffee, even when we form a coalition, a group of people, but the president went and toured, and he was campaigning for other political parties, and when he left the other coalition members there, and he was saying that vote my people, and that was used, and it was never a problem, and we just think it has been a no, we never, it was a problem. Okay, so Michael. The thing is, the conversation you eclipse si sun democratic space bi dafa am certain important pertinent issues yi nga xam ne daf day ñëw waaye main conversation daf leen di eclipse, right? So that man waxuma ne 2021 all the way back to 2017. Okay. So it hasn't been right. Nañ move because of time. React. Well, man li ma bëgg a wax rek mooy loi la. Dafa am lum la santaane def ko. Lan la ci loi bi tere waxut la kañ la ak noo ko defee. Système la naam. ok lum ci wax quickly. Familiarize wax ko ci olof. nga xamee nit ñi seen dundin si gox bi si dëkk bi ak tamit police yi mooy naka tudda règlement yi nga xamante ne moom la gouvernement taxawal lan mooy
impact bi si nit ñi loolu la constitution bi wax. waaw loolu moom moo nekk di am moo tax ma ne la. non loolu dafa des a am. waaw yow noonu nga ko non non nekkul lu ma gis de. evidence la nekk di wax. man tam maa ngi laa jox evidence. ne la maa ngi fa. I was there dama fa dee nekk. permanent secretary yi dañ fa dee nekk. directeur yi dañ fa dee nekk. nit ñi yiñ dee wax ak ñoo demande dañ ko dee binda. people bi ñu bari foofu lañ dee mën a am access ñu address their needs to the president. so then Dudu meaning president bi daf they take the opportunity. nit ñi ñoo ko dee njëkk a politicize. nit ñi seen boppa di politique. nit ñi seen boppa ñoo ko njëkk a def politique before the president. depuis ñun suñ time APRC. dama laa woon ne doo ko jël rek nga bilem ko on government. this last tour buñ mujjee dem. di press secretary ami Bojang Sissoho daf ko dee wax ne suñ la waxee kaay ñaan emal ci ñaan bul dugga sa wax yeneen ngay waxal keneen su fekkee yow yaa war a comme nuyu gani alkaali bi emal ci loolu pour wan la ne is the people doing it unless nga isi luwa bu ko tere doo ko mun a génne soo waxee ne yow yaay président bi yu bari nii nga ko defee you're gonna lose the people and fi nga toog doo fa yaaga moo tax ma ne système la ak doxalin soo nekkul ci biir doo ko understand ministre yi président bi ñëpp ñoo doon campagne ne ko nit ñi ñoo ko doode président bi ak ministre yi ñoo doon campagne naa la limal gaay ministre of tourism Minister of Basic Education, Minister of Gender, Minister of Youth and Sport, the President, ñi ñëpp génne nañ pour wax ne votal leen President bi si meet the people store. What is wrong with that? What is wrong with loolu dara nekk moo tax ma ne la nit ñi ñoo dee njëkk a wax ministre yi ñoo dee mujjee. Politics bi si people bi la doo ko mën a wax demal nga witness ko. MC now nañ look at yow comme loo wax nga ne Banjul Commission now members yi are they impartial ndax foog nga ne dinañ mën a def job bi properly. Anyway Ansu dafa am lu mu bëgg a leeral suma Doudou Dia ak Kek Sané ñu ne kenn ku nekk rek am na parti boo bokk loolu mun naa am ñu si ëpp non Doudou bàyyi mu leer ne koo gis am na parti bu mu bokk wéré wax ko si kaw dama ne am na fu mu bokk am na fu mu far wala fu mu bokk yëpp benn la rek benn xolof yi la du benn waaw léegi fi nga bokk ak fi nga far dafa ute mun ngaa bokk si parti doo ko wone wala nga nekk ay member wala sympathize of a party but ko xam ne executive member of a party la is different meaning militant bi ak executive member ko xam ne executive member of a party is different as sympathizer and member or a supporter mo nga xam ne man ma support party bi nii rek di ko voter elections but ko xam ne executive member holder la of a political party is different that rem naka reme boobu is a member of executive committee Banjul executive committee cocktail member bokk na ñu decidal NPP in Banjul not about supporter tey mun naa la votal tey il du la votal or sympathizer so to you dafa wrong members loolu rek compromise na the entire commission benn boobu rek compromise na ko bu ko dama góom wera is loi ko jox doole wala su la joxee doole tanal ñu nga xamante ëllëg kenn du wax ne ñii si doomi parti bi lañ bokk mu liggéey sa doomi parti nga jox leen ay yeneen dóoral opposition bi lu ñu def now so léegi dama believe ne kenn bañut commission wala bala ngay si commission evidence yaa ngi sa table bi ngi tegu tey Sila Alaaji Sila xorib Alaaji Sila last national assembly election ñu ngi ko gis mu ngi campagne NPP in Banjul maa nga mi seen reporter bi moo ko bina Kër Fatou dafa far network moo ko bina dé moom mu ngi joxe gars seen background si mu ngi wane image bi candidat bi nga xam ne Sila mu ngi si meeting bi foofu di campagne NPP candidate in Banjul openly so kon yow foog nga ne ñooñu ne war a independent and commission dafa war a independent mini members yi dañu war a neutral ne war a neutral despite yow yaa ngi su la neexee nga bokk any party but su ñëwee si liggéey bi waruloo jël a member of executive committee of your party nga boole ko si commission ok na MC sa position regarding CEO bi Seynabou xam nga ni ngay walu nga xam ne fii code ruling waxut ne CEO bi dafa war a dem liggéey si office by force dafa ne kenn mënu koo aaye within biir KMC office biir KMC la wax kenn mënu koo aaye mu liggéey kenn woo dina maanaam lu mu leer de def ko ne ruling bi dafa ne kuréel waxul ne dafa dem liggéey si office bi waxul loolu de because KMC Johnson ne bu mu ñëw si council bi because foo ñëw def day am problème understand nga code bi rule ne waruñ ko mun a aaye foofu public office la kenn ko mun na faa duga
court ruling mun na faa du ko neexee mu dem toog si salle bi su ko neexee mu toog si hall bi wala waxut ne dafa war a dem liggéeyi xam nga li problème bi waaye defal nank injection dafa ne waxut ne ay wuñ ko injection waxut ne dafa war a dem si office bi waaw moom lu moo dem si office bi moom liggéeykat la si office bi dafa ne waruñ ko aaye mu dugg si biir council bi liggéey loolu la wax mu liggéey de I have the ruling with me na la ko sanga riit ko am naa ruling bi lu leer la wax ni de secondly lu gën a am solo xam nga li problème bi council resolution waa injunction was for what xam nga li problème bi council resolution so su court bi dismissé loolu automatically lu mu doon def loolu la war a continuer council si am nañ doole so if you celebrate the court winning bi bale you don't want to respect this loolu is inconsistent man that's my problem waa defal nañ ka the court went there and said that you cannot be dissolved we are happy and celebrate kes da nga dee wax fii man maa gën a maa daxal lii non kon nga wax ma dog la maa la ko daaxa understand lii maa la ko daaxa man si lii laa dëkka waaye dama bëgg ñu understand si lii laa dëkka soo gisee maa ngi noppi kenn ku nekk ñu mën a ñuy déglu mën a xam li xew understand man am anything about the CEO boo dama foog ne si nekkee ni war na fight corruption fu nga ko war a doo si CEO bi leen ko war a doore non si Moussa it was an audio dafa ne Moussa audio la wax a waaji lan la si war a am loolu ñu ko war a recall ñu ko war a génne si place bi ñan la ñu ko elect is the word councillors ñoo ko fa yóbbu lu mu bindee l'état ne dafa resign from the député Dakar mayor dafa bina ne lu mu bina loolu la gars yi code ne lii la bina lii mooy risinam ne su ma yaay dafa su ko mënee wala lu ma gis mooy lu mu bindal lu mu bees l'état mi ne su ma yaay moo feebar mënu maa jël place bi council suñu report loolu la gaa war a report ba tey su waxee audio ne waa jox ma lii loolu diggante moom ak ñu ko elect la mooy di ward council si mayor bi amul doole ne ko da nga war a génne sa place boobu mënu ko faa génne bi ko dañ ko elect comme ñu elegee mayor loolu ku ju baaram yaa ngi tooñ mayor but di CEO mayor dañ ko jox complain by di like staff welfare ne ko lii moo xew si council bi council yi toog decide ne lii government bi su nekkee dëggaleen bëgga jaarale dëgga inspecteur yi ñu ne fa 3 months at the council gars yi bañ a joxe report bi ba council ñoo dem si court bi claim loolu mu dafa mën a am report bi ñun waa KMC after boo gis sa inspecteur 3 months minister of law government minister of finance ñu dem ba find out gis ne kii lu gaa wax si siwo bi dëgga la ñu dëggaa report bi bañ koo génne is that fair su nekkee da nga bëgg a xeex commission da nga bëgg a xeex corruption si council si doore ko si siwo bi wala bu ko forcé ne bu ko already téye nañ ko yéen ñoo ko téye seen own inspecteur ñoo ko téye jaarale ko si yoon man dama ne council si kun si jàpp corruption or fraud from the mayor ba si suuf da nga ko war a jaarale si yoon d'accord naa si loolu bot dégg naa boo da nga bëgg a am naka toogu mayor bi through back door bëgg a baro mo ne soo bëgg a am président front door nga ko war a amee bon lu ma gis nii this commission bi is back door leen bëgg a amee council si alors kenn ko nangu duñ jël council duñ jël ay nit ay ndaw bëgg leen nag non basa loolu mu ta nekk doo mën a jël ay nit bëgg a yaxa seen carrière bëgg a dox seen carrière because of political interest man na ma ne this commission is not about fight corruption, it's about politics loolu laa gis commission bi. Okay, now Basamba on members commission bi and then you move to Senegal's. Honestly, Ansu, unfortunately, Africa, all these commissions, all of them, they can be politically motivated. They can't. They could be, yes. Okay, that's good. Because you're nga gena nga bëgg sétal sa bopa nga ne ko fa nekkon dafa tilim wala ko fa nekk dafa tilim yow yaa set. Commission is all about that. Okay. Gis nañ fii commissioners yi fii ñu ñëw nekk presidential candidate fii ñoo xam ne dañu war investigate pare wuñ na de ñu door di tay seen place yi. This guy is not serious. Go ahead, continue. I'm not serious now. Gambian dafa ne. Go ahead. No. On membership, ñoo si membership. You're serious, no boy. No, membership. Waaw nga leew sorry de Ansu. This guy bi mooy Ansu bi mooy. So loolu maa ngi dem si politique élection bi am nga nu mu defoon was real. Gambia dafa ne bilahi Gambia nga duñ dee xalaat lu ñu ëllëg. Man, I will say this thing here. When President Barrow
and these commissioners, these councils, mayors, when nekon bena, they're going to want commission. In fact, the president campaigned for them. The president campaigned for Bensouda against my candidate, against your candidate, against your candidate. The president mo campaign al Bensouda. Feka jeme one. This on politics. This a day in politics is a long day. Wa gis nga after 5 years yep leer na. Ku nek fo faral leer na. Second, you see, for me, every commission, Africa, the Gambia fee, every commission buñ tek amna hidden agenda. Man, I think this commission is on time. No, what okay. Man, okay. I am for any commission of inquiry for corruption. I am for that. But ñu tana pour ñu tiyé sa takat ñom ñep sa takat lañ. Deka bi fi. Xam nga lolu. Lolu moy problème bi. Okay. One, ida am nañ political affiliation mar wax nako fi. Ñu fa deka naka nga nek executive member of a political party, executive member nga nek a member, because what it is moy, even like I said, the National Audit Office, I said here, they are not doing their job, because of course exposed them bari there, but even the head, the Auditor General is being accused of corruption. Nga ne koku mo dafa investigate corruption. Pura, they are here to control all these GSM operators. They are cheating and killing us every day. This deka bi moy luñ fi wara hair, luñ fi wara topa dafa bari. But on this commission, just to be on this topic, moy man, I know for sure if the mayor and his people respect the court order bu len jox sen interim committee bu mu taxaw mom mu continuer after 3 months mu wara bay vacate place bi na respect the same court order bu jox Senabo Martin pour mu delu mu liggéey. One is very important because Momonet, he's somebody that follows laws and order, respecting the constitution of this country. More than the court to ask for redress or whatever the Fabuga solution from the court. Madam court you have the right to be there. Even there is no need to dissolve your council. Mayor's responsibility is the council, not the administration. Okay. The head of the administration is the CEO. Who does not even report to the mayor, but of course they cooperate and work together. The CEO also, National Service Commission, through local government, so should I respect the court order? Then for again a 3 months before election, better young respect the same order ku jox ki pour ñoo bu liggéey. Ngeen ñoo tej bunta bi. You don't bunta bi ñene da ngeen yobu government to coordinate then trespass. Lolo for me is disrespect to our government. Man, no matter where I go, even if our president, so when I go, the people look at me as Gambian, I will not go somewhere and disrespect my president. But muna nyo talk, you know why? Baro warna bokolop. Wa suma dege, tuma deme Senegal, so mane baro ni dama ke. Because I'm the lunya de wara sen president bi ni. Man dam na Senegal, am na ko wax ne sax. Ale ba ngeen nelo, ñu ne ko bay baro la. It's very disrespectful. Do you think I will take it? So even if Bensouda is here, Barrow, no matter who he is your president. Understand? So if you want to, man, today I'm the head of this government, and then definitely I will also show you my powers. If the mayor has the powers to dismiss somebody that the government also will show that the Barrow also has the authority to constitute an inquiry. So everything around this commission for me, whether it's from Bensouda's side or it's from Barrow's side, is all politically motivated. Mar, now based on corruption and all of that, but then if you look at Gambia since 2016 until date, not any progress. I mean, in terms of the government be. You get try to cop corruption in the first place. Na yang ko so far. Sorry, Kex. First, damay hawa disagree ak Basamba because man my favorite institutions in this country my National Assembly, National Audit Office, police
ak tam di army dama waxoon naa ko ma ne ñaari institution police bi ak army bi ñoo nekk de list institution yi nga xamante ne jox crédit si transition bii nii te ñu ngi struggle si seen wàllum fay waaye ñu ngi def liggéey bu leen war National Audit Office moom wax dëgg neex yàlla ak National Assembly seen liggéey bu gaay nekk di def National Assembly nu mu political yëpp man lu ma neex si naka tudd politique si Gambia despite lu ñu wax yi yëpp boo demee yeneen saa du ma mun a xom yeneen saa du ma dee xam parlementaire kam moo jógee si parti bi wala kam moo jógee si parti bale yeneen saa yi su politique jógee gaa yi def seen politique waaye dañ dee mun a nekk benn liggéey loolu mu nekk lu ma mën a rafetal so ci wàllum performance of the Gambia's naka tudd corruption performance boo xoolee 2016 maa ngi defoon benn short publication ne Jammeh lu mu amoon compared to now 2022 Gambia sun corruption perception index bi foog naa the difference is just 8% bi nga xamante ne the current government is better than the past government right now. Just 8%. 8 points, not 8%. 8 points ahead of Jammeh's government. Ahead of Jammeh's government. Okay. Jammeh's government was considered as one of the most corrupt governments in Africa. Yeah, you understand? So meaning the Nyunsun government with them in terms of corruption, you get them down. 2017, 2018, we were doing well. Yeah, you understand? So, in terms of revealing corrupt acts, gis nañ ne government baa ngi koy def ba pare tamit honestly gis nañ tamit Minister of Justice door na di jël accountability measures for to prosecute or to sanction public sector corruption. waaye wax bi mooy bu baree demee ba bari reports yi nga xamante ne ñu ngay génn ñu ngay make recommendation pour ñu for there to be accountability loolu moo xaw a doy waar du nga ko dee gis so foog naa ne daal si wàllum fight against corruption ñun suñ performance bi based on the data that's available ñu ngi go down 2017 2018 we were doing well 2020 2021 ñu ngi 2022 ñu ngi wàññeeku. Okay, now which mechanisms nga foog ne government bi should be able to use pour mun a make sure that you tackle this and then did I move to Kex and then first it is actually very simple gis nga yeneen saa su nit ñi soo laajee nit ñi ban façon change lañ solo si biir dëkk bi ñu ne we need attitudinal change attitudinal change man lu ma dee wax ne it is not compulsory pour naka tudda Ansu Jack mu génnee naka tudda jikkoom bi dafa beneen jikko bu bees loolu optional la si Ansu Jack waaye da nga war a am système bu war a make sure ne Ansu Jack jikkoom bi nga xamante moom la bëgg a wane te àndut ak yoon daf koy tegee nii mu dem ak jikko bi nga xamante moom la dëkk bi ak luwaa àndal so loolu ndaka la mooy mën a amee mooy lu nekk di gis ne Minister of Justice lu mu door képp ki nga xamante ne dafa lubal xaalis mu doon central government mu doon council da nga ko war a teg yoon tey la moo tax corruption mu wàññeeku ay naka tura si let's say not naka tura Japan ak tamit ay China because foo dëkk yoo noonu corruption daf dee mën a nekk a life sentence so because of that yaa ngi andi système bi nga xamante ne yaa ngi frustré nit ñi pour ñu mën a lubal alal réew mi because xam nañ ne suñ lubalee alal réew mi am na fi nga xamante ne moom la fa gaa di jaar dinañ dem life in jail wala dinañ leen hang so because of that dinañ teggi seen loxo si alal askan bi. So Dr. Banja's case bi is a good example. Is it a good start? It's a good start. Bi nga xamante ne dañ ko war a encourage. Dafa late or? No, it's not late to make a change, right? So it's a good start. Government bi dañ war a continuer loolu. Ba pare tamit man fu ma always lu ma nekk di ñaax xam naa ne daal nit ñi bu ma gaa di tooñ ne ma wax ne every time maa ngi naan anti-corruption commission. boo gisee ma wax loolu boo xoolee bill bi dafa nekk li nga xamante ne honestly speaking, compared to many anti-corruption legislations in the sub-region, the bill is very strong. The only question mooy the persons that will be appointed. moo tax ñu ngi push ne when they are appointed, they have to be confirmed by National Assembly. Gis nga tey National Human Rights Council da nga mos a dégg ñu ne National Human Rights Council is political. No, it's political. Politician. It's not about man being a politician. Anything lu APRC dafa gina mu wax or the press conference. So we'll see that as politics. Okay. No, I understand your position on that. Exactly. I will respect that. I'm not accusing. No, because that happen over and over again. You only focus on one political party. Okay, go ahead. Wow. Why gis nga National Human Rights Council lu tax mu independent because it's a report you guys dey génne fii nii gis nañ ne National Human Rights Council génne na report bi nga xamante ne dafa implicate on benn police officer dama de fàtte tura mooy ku dooroon saane fii nii Gorgui Mboup yaa ngi understand National Human Rights Council bu ñu delloo ñu xool seen commissioner yi naka lañ leen appointé di nga xamante ne dafa jaar yoon te it was a standard
procedure bi nga xamante moom la gaay jël suñ demee boobu di same thing with the anti-corruption commission man gëm naa ne Gambia suñ économie number one growth bi dina commencé because ñun suñ alal réew yu bay yi nga xamante ne mu ngi lubal duñ ko dee gis even though suñ xamee ne fu mu jaar duñ ko dee mun a recover because nekkuñu def investigation so man foog naa système bi mun war a def mooy loolu moo war a taxaw okay now Kex quickly now nañ ñëw on the side of just quickly different from all this but then we've seen kii nii naka lañ ko dee wooye Ahmad Jite ak Sidi Cissé of QTV mooy présenter bi gars yi seen primaries yi ma dégg ne ci ngom la gars yi jël doon vote understand nga am na kenn ku ma doon waal balaa maa ñëw fii mu doon complain mu ne non dëkk bi dañ bëri caaxaan ba den ma ne non da nga war a understand ne ministre yu fa nekkoon and most of the actors yu fa nekkoon dañ dee think seen thinking capacity at that level loolu la leen jox understand that shows ne dëkk bi we're not really serious but sa opinion about the process the fact ne loolu mu ngi happen yeah actually xam nga they were trying internal la xam nga to select among the candidates. La mooy core living bi la mooy core is it that there is a specific person probably government bi they really want to have CD instead of this guy Ahmed. waaw man lu ma gom moo nekk ne dégg naa ne there is one boo xam ne ñu ne dañ invalid vote la that loolu moo issue woon because ñu ne dañ ko yëy wala waaw dañ ko yëy but ndax loolu mu ngi woon seen because there must be rules yoo xam ne loolu nga dee teg ne what will be considered as an invalid vote xam nga loolu dafa war a nekk te su fekkee ne suñ normal election la soo ko tegee si kaw it's not inside rek that means that it's invalid but as far as it is inside it is count yaa ngi understand bi was inside waaw bi was inside just that ne dañ ko xar si paquet bi rek boromam bi yëy ko bu mu paree rek mu lifin ko sànni ko si biir but whether it was stated ne xam nga su demee ba xar si kayit bi xam nga bii mu ngi laa wane su tegee si kaw is not there but whether seen poli bu ñu doon def loolu ne dañ wax ne soo ko xaree nga yëy ko whether they were educated about it loolu suñ ko defu den automatically boo fa fekka rek si biir moom moo ko moom ba pare soo ko calculer it was 80 yow nga wax ñii yëpp am nañ lale soo ko multiplier they were left with only 61 votes moo fa war a des soo génnee yeneen yoo am 17 ak yeneen so 61 vote moo ko then yow nga compter bu CD bi automatically give you 30 then automatically foofu la war a jee because the 31 moo fa des automatically kan moom 31 bi Amat jiite la automatically but nga ne because of bale bi dafa daaji si paquet bi but you find it in Amat's box automatically shows you that ne boromam bi out of political education bi nga you didn't tell him ne da nga koy yee because ci ngoom ku ko jox nga jox ko nit yee la that's the mindset ne da nga koy yee soo ko yee nga raab ku unless you educate the person bu kenn bu ko yee then you never had ne that was their condition so automatically it tells that ne lii la and anytime suñ demee tamit something comme lii dina leen affect unless it turn out to be Amat Jide again because suñ demee and Amat happens to lose you know that their supporters will not accept but both of them for example CDCC I've been watching some of his program on QTV you know mostly muy nekk politics and all of that and I'm a bit surprised ne quite shocking ne dafa nekk on the side of NPP because man duma dee gis loolu in him you know but it's still normal again because I'm not right as a person pour mu run under the NPP ticket kan nga foog ne mooy the best like the sellable candidate for NPP in Brikama the fact ne they were running no xam nga Amadou to be honest soo demee si jiite suñu waxee ne ñu sampa NPP he will be among the founding members of NPP CD xëy na he have right to any political association before he was PDYC he contested on our party ticket in so many national assembly elections representing Doi but he have right to a political affiliation to even cross carpet probably because of the numbers so loolu moom right am la but that NPP da nga koy compare people who stood when the party was nowhere to register the party nga war a ko taxawal ba up to this stage and if you look at the trend of the people that are actually behind you compare as a primary source you that automatically even on the room there you see Amat Jite the support that you have nga war a ko sacrifice and you xam nga ne loolu will have an impact because ñun yëpp xam nañ ne Amat suñ ko jëlut mu dem independent it will affect NPP more so loolu is left to their party entirely they should sit down ñu xool bu baax what is good for the party ñu def ko okay MC go ahead tey may ñëw on this okay anyway foog naa ne internal démocratie la NPP man dee gëm ne kii dafa yàgg si parti dafa war a am place bi am na ko xam ne mun naa ñëw tey sax gën a perform ku fa yàgga nekka because political party ku ñëw teeret ak ku fa yàgga sax yéen a war a en but Sidi daf doon play rôle bu garaaw si NPP through QTV
so da nga bëgg comme man toog fii nii rek di dóoral si comme gars yi ko defee NPP ma leen di jobal cek yi di ñëw si ñu bari du dee gis si liggéeyam that programme am boobu so mini propaganda waaw programme bu garaloon def noonu demee opposition party si MC yow lay wax waaw xam nga ñëw waaw xam naa lu fa nekk xam nga Sidi dama ko miin suma xarit la waaw suma xarit la dañ dee waxtaan si yu bari understand nga man Sidi yàgg naa ko juubara ne ko yow fii nga bokk musu koo nangu waaw musa nangu ne moom NPP la nekk man day laa ko xamoon ku bëgg a Halifa Sallah la sax xam nga lan ma ko dugal si mu apply xëy na dafa apply because of the numbers xëy na numbers si ak chance of winning pour nekk chairman xëy na ruling party bi yooyu wala Sidi is more on doy understand nga dan NPP if ñu bari la jaaxal so soo ñëwee si Amat Jite Amat dafa yaaga struggle si parti bi dégg na lu bari si mbiri parti bi saaga yu nekk dégg na ko moom tam def na ay saaga yu bari pour parti bi deyal na gaay bon da ngaa gis suñ ñëwee si primary ay tey négociation moo war na njëkkee am sax seen biir ñu waxtaan seen biir su nekkee d'accord mënut a am wala tey lu kex wax mooy ci ngoom boobu na ngay announce ne ko ibi ci ngoom bi daf soo voté amul njëriñ donc am ñu fa nekk jàngul lii soo ko waxee si yeneen dëkk duñ ko gëm waaw amee waaw so man ma foog lu laa war a baax sax ma ne ko man si man ngay jël minti sax xëy na minti bi sax moo gënoon sa minti xam nga boobu dañ ko waaw minti doo ko waaw bala koo xar sax na yaaga waaw wala itam Ansu lu xam ba dugg si biir box boobu loolu vote la so nekkul bon Jite dafa am xam nga Jite dafa surprise gars yi Jite si kaw ñoom daana wit Jite bon Jite grassroots politicien la Jite si militant around that end waaw si grassroots bi am na ko parce que Jite dafa nekk politicien moo xam ne tam amul only supporter of NPP ñu ko support in West Coast amee lañ si yeneen parti sax ni nga sympathise bi Jite man xam naa leen so dama feel like ne ñoom léegi si nekkee ne Jite jëluñ ko dina demee NPP in West Coast right now négociation moo fa war a mën a am wala bu am na keneen ku jël taat tam mu ngi complain gis naa dem right woon bi Facebook mu ne process bi fiyaawut nanga moom tam mu ngi doon di complain so da nga gis ne ñoom ñoo xam ne ñoo nekk si executive committee si kaw waruñ décider ñoo xam ne ñoo war a elect ñu war a def elections yow as minister or head minister yow doo campagne yaa ngi sa office so ñu war a campagne ñooñu ñu ngi ana moom so dama feel like ne Jite affaire yi nekkul ne kii daf fi yaaga moom lañ ko war a jox nanguwuma loolu ok Basama quickly because of time dañu war a lifin programme bi and then gars dañ ko war a air on lifin time bi jeex na ok Basama quickly on primaries in Brikama. The primary is just a bit funny. It's just like we are voting with marble here when everybody is using paper. Or Gambia is the only country using marble. So if a region is using chewing gum, are you surprised? I'm asking you. No, man can feed that surprise. That's not a surprise. So like you said, in even school, so they have tests. School, then they have instruction. So they have lila. Bala test bisa dafa am instruction. Naka nga dem def primary election amul instruction. Yaa ngay jox nit cingom nga xam ne cingom lekka la am na ñu koo lekka. Waxaloo gaay ne soo ko lekkee bokkut. ñu dem ñu lekk ko bu ñu dugal ko fa ba pare ban loi la yow loi. What's your opinion among the two candidates? Opinion among the two. Man pare nguma si affaire cingom. No, because of time Basamba. Because of time. Wow. Okay. Anyways, ñaari candidates man to be honest, man it's not my problem. Okay. Man, what I know is that I'm not a politician. Okay. I'm an activist like Mar. So man, at the end of the day, well, no, man, no, I cannot tell. I don't even know this CD guy. I don't know him. Okay. But I said Ahmad is like a brother. I know he stood for the party. He made mistakes. He apologized. But like I said, like you said, Ahmad is a grassroots politician. Okay. They campaign si pet si souf. Okay. I cannot compare the two because Ahmad busuma ko gis mu taxaw place yi. Okay, Basaba. Quickly, and then you close. Just quickly. Well, like li ma bëgg a wax mooy ñoom seen sànni karta bi xaw ma di ground rules mooy yan luwaa lañ teg liñ nangu ak liñ bañ loolu xaw ma ko waaye man li ma xam si sànni mooy lépp lu dugga ci box bi ki moom box boobu li fa dugga rek pour moom la bosam la kees wax na ko suñu waxee ne like 61 modest nga kontel kii tat obviously ñeneen dañoo jubilate sax ne jeex na ñeneen dañoo ne sax jaratut konte waaye konte bi confirm la primaries jubluwaay bi mooy soo amee di right candidate bi nga xam ne grassroots bi nit ñi ñoo ko taana dañ dee wax ne almost 50% win nga lii bokk na ci loo xam ne yi fi primaries la
process la mooy nañ tànn ci loo xam ne lu jub la lu leer la ñëpp lu ñoo xam so lu ñu war a encourage la problème nekku ci waaw ñoom ñaar Sidi suma xarit la Ahmad Jite likewise to be pour wax la dëgga am na lu fi MC wax about Sidi comme programme am and the like man I will tend to differ daf ma dee invite Kachadula daf ma dee invite State of Affairs and many times boole na ma ak ñoo xam ne they are from the opposition mu jox maa ñoom the same platform laa gis ne ok kii mu ci alliance bi kii opposition la kaay leen ngeen waxtaan so man gisuma any favoritism ak lim dee def he does it professionally waaye ku nekk ak sa gis-gis so feel naa ne pour man let na nit ñi decide waaye waxtaan dafa war a am because fu mu nekk wengalu na already boo ko mun a jox rek naa ñëw isi problème ok Dudu ok baax na kon bi ben next week inshallah maar moom dama la excuse on this side mooy yëfi brikama beeg yooyu noonu ba next week inshallah ñu indi leen beneen gis-gis dama fàtte mention ne Serikan restaurant ñoom tamit ñu ngi on board dañu dee support with of course food because dañ fi dee nekk ba guddi dañ dee sonna torop waaye food bi dafa xala delay tuuti ñëwut Serikan restaurant suma xarit la tam Serikan that is ak tamit yaaxere ñoom tamit seen tea bi is very good mu ngeen leen di check si supermarket si ak shop si bi ba beneen gis-gis ñu indi leen gis-gis bu am solo thank you very much mpareta sa nyanta ka saunje ta kana luwas ko fodde san ta fana manke luwas la ko take I'm now a landlord thank God to Lee Properties fana be insan e bi janne andun korda wafo kana kansa wafo anin korda lorin bandung anin luwaso listen property management nyim bankun kanjang Lee Properties mu number 1 dati andum building material fana na building material o be nga be setel dato mom problem soto je number 1 la muyti e man problem soto jang ni lafta empty land la Gambia la any place in this country ka soto santem fon sukuta bijele la tri abijele jabam bijele tanje bijele yemi la ko kundina korda la fanal Lee Properties ñom ñoy number 1 ci dekk bi what are Lee Properties de kon man tam mooy gis-gis waxtaane si li nga xam ne rek mooy yóbbu dëkk bi kanam. The Constitution provides President can declare a state of emergency in 2 circumstances. Now I believe Gambia la security is at risk for invasion. He has it right. Constitutional as it can last for 2 weeks. And he has the intellectual, moral, political right and grounding is on terra firma. He said the right thing at the right time, in the right manner, to the right audience, and we fully support the party leader's position on this. Yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi loolu pexe la parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi. président Adama dafa am mandate ni ko Gambians choose ne na liggéey réew mi mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñu laa bokka maa ngi liggéey ak moom. ngaje ko ani mela ay mul ay tinaro minke Gambia jaw mul ka wole ta ka ko APRC fananda do tinaro kala alle mo stade le so ka APRC da kala image de da ko tenge isaje fo Gambia no ko tenge si la pati ni ko tenge No, you don't say you are putting me in a funny position. Come down, me for the COVID.